Sermoni kuti monire kumpoto mwatandalauli muliwuli mwachuma bwanji pakati kungatokota kasungu lilongwe muli bwanji moni Amalawi nonse moni muli bwanji chigawo chako mawa tuzindire uli tuswerere uli chigwa chathu cha Shire dera lolemera kwambiri limene ni migodi madzi mphepo ya moto mafuta tikuti mwadokera tani mapiri athu akuluakulu kozizira bwino kumulanje tcholo Phalombe Chilazulu tikuti moseliwa mboma lathu namba 29 kunja kwa malire a Malawi tikupatseni moni nziyankhulo zanu zonse zimene mayankhulana kumeneko. Lero Malawi tabweretsa boma lanu lija la namba 7 limene wina aliyense tsopano akulidikirira chifukwa zaonetseratu Amalawi atsegula maso kuti palibenso chiyembekezo cha zoti nkumati zidzayenda bwino chifukwa chaka chino chachitatu boma limene lilipoli likungochita mablanda likungolakwitsa likungoonongera tsiku ndi tsiku. Ife sitili pano kumayankhula nkhani za maboma ena tabweza kuzenza boma lathu koma pakuti misonkho ndi yathu pakuti ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchitozo ndi zathu dziko linso ndi lathu mene tikuyembekeza kuti tililamulira ife kuyambira za 2024 kapena 25 iyi tiyeni atiyankhulepo tikamaona anthu akuchita zolakwika. Boma latonse pansi pa president achakwera wina akhoza kudabwa kuti anthu alodzedwa anthu atani chodabwitsa nchoti ndi ophunzira anthu onsewa anapita ku sukulu. Munthu wopita ku sukulu sungapite kukafunsa mankhwala ku kampani yogulitsa madzi osateka. Munthu wophunzira sangapite kukagula fodya ku charity osateka. Tikudabwa boma achakwera
boma lonse chimenyera nyambeko za Malawi 2020 ija akupanga zinthu zodabwitsa kwambiri. Dzana lomweli akapereka akakhuthula 30 billion mgaji wogulitsamo nyama akuti afunamo fertilizer. Lelonso tikumva tsopano kuti boma la Chakwera lomweli laenda mtunda mpaka ku Romania ku Bucharest kumene konso kukalwa mchipatala akufunamo fertilizer. Kulodzedwa chiyani? Cheni chikuchitika boma la Chakwera nchiyani? Ife tikudziwa umbava. Ukakhala kuti munthu wendi wakuba umaba ngakhale chali chimo kukabamo mpando desk amene chameje bench. Ukakhala mbava umaba ngakhale bench ona chali chimuja kukaba gome. Ndimene boma la Chakwera kuchitira chifukwa anthu ophunzira bwinobwino ozindikira bwinobwino chimene akagulira fertilizer mchipatala nchiyani? Tili okhumudwa kwambiri ndipo timafunitsitsa chisankho chikanachitika chaka cha Machi mwezi wa Meyi. Chifukwa anthuwa pamene tiasiyirire mpaka 2025 September akhala dzikoli ataligulitsa. Ife mboma namba 7 sitilola kuti dziko ligulitsidwe pamene anthu 20 million akutchula Malawi ndiye kwawo. Tonsefe tikuyembekeza kuti tidzagona Malawi tikafa wena adziligulitsa, sitilola zimenezo. Ndikupempheni amene mumatsata malamulo a ndondomeko za chipani, tatipatsani chipani chathu, tatilemberani chipani chathu chivomerezedwe tilowe pa ground. Zina zofunika ma demonstrations zina zofuna kuyenda munsewu kuonetsa kukhumudwa chifukwa lero kulibe chipani cha ndale mdziko la Malawi chotsutsa, kulibe. Ndi Muvi wa Chilungamo Revolutionary Party. Koma ngati sitikhala mapepala tigwira bwanji ntchito? Sitikanalola izi ndipo ife tikufunsa kuti dziko la Malawi ndilosauka chopitirira ku Romania kwagula fertilizer mchipatalaso. Dzana lomweli dziko la Morocco latipatsa fertilizer osapita ukapempha kwagula kumene kubwanji. Dzana lomweli Russia yapereka fertilizer ulere ngati kuli kupita kutali osapita ku Russia kufa tikudziwa tikagula factory yopanga fertilizer. Koma lero mukulowa ku Romania. Boma atonse ine mukhozodana ndi kwambiri chifukwa ndakulangizani pamaso, ndakulangizani pa mawu, ndakulangizani pa makalata, koma makutu anu anagontha chifukwa simunganachita izi. Simunganachita izi ndidzana ino mumakana kuti simungagulitsa sovereign guarantee ya dziko. Lero zatani kuti mugulitse sovereign guarantee? Zachita bwanji? Tipemphe olembetsa zipani kalembani chipani cha Muvi wa Chilungamo Revolutionary Party kuti likhale pa ground. Zina azizonyasa izi tizisiye, boma ilisiye zonyasa izi, kuphimba nyasi asiye. Chifukwa ife tikudziwa tili parliament koma tili munsewu tikhoza kapezeka munsewu. Panja pa parliament tikhoza kayima dziko nkudziwa kuti chipani chotsutsa chabadwa dziko la Malawi. Lero kulibe chipani chotsutsa aliyense akuvomereza kungolekerera kungoyang'ana anthu akupita kukagula fertilizer mchipatala. Kena kusingokulu nazo kumoshale manyazi mulibe. Bambo Chakwera, Bambo Chilima, tonse alliance government zipani 9 mulibe manyazi kumauza 20 million kuti mukugula fertilizer mbucha. Mama wa mureme ngoli atikagula tsopano kutikagula chipatala. Imafuna ndi employees. Dziko la Malawi si dziko la inu nokha tonse alliance. Dziko ili ndi dziko la anthu 20 million. Machalichi ni mipingo tonsefe ya Malawi. Ndipo sitingalekerere kumayang'ana mukupanga izi za chibwana izi kulipangira dziko. Chisankho chichitike 2024 mwa malamulo. Ndipo pomafika pa March 21 kani by May 21 mchaka cha 2024 parliament kulibe. Mwina tizatsala ndi president ndi vice wache ngati kuliko kakamiza.
ife tikuyankhula mopotokola mtima chifukwa dziko lindi lathu, ndife nzika. Ena afe ndi atsogoleri amawa amene 2024 muno kapena 2025 amalawi muti ativotera, koma sitingalole kuona atsogoleri alero mukugulitsa dziko, mukulimanga pakhosi, mukulithoba m'maso, mukulibaya mpeni pa nthiti. Sitilola zimenezo, ndipo sitikulola. Pachifukwa ichi ife Muvi wa Chilungamo Revolution Party tikupereka lamulo loti Bambo Sam Kawale ntchito ithe ndipo amangidwe. Pamene akumangidwa Sam Kawale alobe mlowe nawonso akalowe kujele, chifukwa anthu awiri amene wasangapangitsa anthu 20 million kukhala dzidzete, kukhala zidempete za anthu, kumaonerera ndi kumamvetsera zopusa ngatizi sizingatheka. Parliament tilibe nanu chikhulupiriro chifukwa muli kumeneko kutenga malawansi, simuli kumeneko kukachita maso anu kumanga ntchitsa kuti zikuyenda bwanji kukoma kwa dziko lathu la democracy. Mu parliament muli zipani, muli DPP ndi aphungu achi, mukungosekerera zimenezi. Anthu adzigula fertilizer mbuchara, adzigula fertilizer mzipatala, inu kungoyang'ana koma ndinu aphungu. Mukulandira ndalama za msonkho wa Malawi. Malawi sipate sinonse aphungu oti mudzivomereza zochita boma lanu zopusa, mupusa nawo. Mawu anu ali kuti, ludzu lanu lili kuti, kudzudzula, kutsutsa kuti aya inde chipani chinchathu, inde ndine sapoti wa chipani chikoma izizo iya. Muli kuti aphungu a nyumba malamulo Malawi sipate. UTM kuli aphungu kumene ngati 4 or 5 a UTM. Muli mu alliance mu chifukwa chongofuna landira masalale ma allowance. Muli mu alliance kuti mukuyendetsa dziko. Ngati muli mu alliance kuti mukuyendetsa dziko, chifukwa chani mukulekerera boma la Chakwera ndi nduna za akumapanga zinthu zakuba moyo poyerayera? Tamuganiza ndikaye choyamba, Romania ndi dziko lakutali kwambiri kulasha kumapeto. Taganiza ni mwezi uno ndi wachani wa Juni, anthu ayamba kulima pakali pano kuti fertilizer akachoke mchipatala mu Romania yako ayende pamadzi adzafe kumalako. Afika liti? Romania si panotu. Bambo Chakwera muchita manyazi, ndinu munthu wa Mulungu. Muchita manyazi, ndinu munthu wa Mulungu, chifukwa simungalole kuti boma lanu lizichita za uvezi inu kungokhala chete. Mukati mumangeso simumangali yese fwa ndi alamu anu, ndi abale anu, ndi anthu chiyankhulo chanu. Koma tuli dziko ili silachewa iya. Dziko ili silachewa okha, dziko ili la Malawi. Chifukwa ife boma number 7 chikudzeko chiyankhulo cha dziko uchoko uchichewa kupita ku Malawi kapena Malawi. Chifukwa ndiye dzina la dziko. Koma mukudzinangira kumtoso tsopano kuti ife ndi achewa tikhoza kumachita mmene tingathere. Koma abale mpaka ukagula fertilizer mbucha ku England. Chifukwa Malawi ife ndi ogodomala, tangokhala kungokuyang'anani, osakudzudzulani, osakupitani kunsewu, ndiye mukachokanso lero ndi a Sam Kawale kukagula fertilizer mchipatala, mfamasi. Mwene mwene ukutishani kuskulu tu. Bambo Chakwera Malawi sipate Chose Alliance mbuchala amagulitsa nyama, poko, bacon, lambu kapena maofos. Sagulitsako fertilizer. Kuchipatala amagulitsa brufen, panado, kafinolo, noloni kapena amatichani zina zija amoxicillin. Sagulitsako fertilizer. Zimene muzipanga ndi msonkho ya mthumba mwana osampangira msonkho wa Malawi zimene. Mukulipangitsa dziko ili kuti likhale la nkhondo, la violent, ya la mpungopungo, chifukwa Malawi timadzifunsa kuti timavotera boma ili kuti adzatipangire zimenezi. Ife Muvi wa Chilungamo ngakhale sili parliament, koma tikukhulupirira kuti khala chipani ndithu chovomerezeka m'malamulo, sitilola nyasi izizo zipitirire. Ndiye muti manga tonse
sitilola nyansi izi zidzichitika zipitirire, sitilola. Pachifukwa icho tikulamula lero ngati msonkho ngati dziko limene mwagulitsa sovereign guarantee ndi atosesa Malawi ife zidzukulu zathu ndi ana athu abwera kutsogoloko asamukawala icho tsono ntchito amangidwenso. Ndipo bambo Soston Gwengwe ayenera kupangidwa suspend povomera kusaina kugulitsa mtima wa Malawi pa nkhani ya fertilizer. Nkhani ya democracy, boma ya democracy, kulibe boma limene lidzakhale mboma mpaka likale ngati muyaya nthawi yaka muzopani. Muchokamu mzaka 5 mufuna musiye mutagulitsa dzikoli. Zibwana zimenezo zithe, zibwana zimenezo zithe, tibwezanso kumumva Chilungamo kuno. Zibwana zimenezo zithetu ndipo contract zimene ipangidwe cancel ifafanizidwe isapitirire. Tilokhumulwa kwambiri chifukwa cha zimenezi kuti boma kulowa zaka zitatu chilichonse akupanga cha mistake, chilichonse akupanga choatengera Malawi kutoso, chilichonse mukupanga choononga dziko, timvaliti kuti dziko mulikonza, timvaliti kuti dziko likuyenda bwino, nthawi zonse kukhalira mavuto. Iyi inali statement yapadera yongowauza aboma alipowa kuti ife ndi chipani chotsutsa cha mphamvu pakali pano khali tili mapepala olo tilisali mapepa. Chifukwa kuti atakwera ndi achilima khale pa mpandopo tidali ife tomwe koma tidalibe pepa. Sidali chipani, dali pressure group chabe, tidali wangoyankhula uchabe, ndipo zinatheka lero sitisekerera kuona kuti anthu amene adayika pa mpando aja ambagulitsa dzikoli kwa anthu chifukwa choti afuna kuchita katangale. Sitilola. Lero mukira modzidzimukira kupita ku Romania koma munali nthawi yoti mukanatha kupita South Africa kugula fertilizer. Ndikutsekuleni maso, dziko la Namibia likupanga fertilizer wa madzi Guano fertilizer. Ndi fertilizer uliwaisera mu South Africa akudutsa mbewu ya pamwamba kwambiri chimene mupita ku Romania osakagula madzi a fertilizer ku Namibia kuchiyani. According to them, Alaza Chakwera, Asalo Chilima, Agende Banda, Asamu Kawale, Asosini Gwengwe. Tikujua kuti zonsezi mukupanga chifukwa mufuna mulowetse mtumba mwanu ndalama, dziko lili panjayi. Lero ya Malawi kunena kuti ikangotha mbatatayi sitizoti tigwire mtengo wake. Osakhala mboma kumanga sewera, kumanga china nchezero, kumanga china nthanthi, loni mboma kayendetsa dziko chifukwa pali anthu 20 million, mizimu 20 million. Imene kufuna kuti mupange zothekera kuti dziko lichioneke likupita kutsogolo. Osati kumachita katangalira, osati kusewetsa msonkho wa Malawi. Zero kwambiri yonasire mtumeni mufatikambe pa za tsiku ndi tsiku za boma limene lilipo. Malawi lero pa 11 June la Mulungu takubweretsani boma la number 7 lanu limene tikuti dzina lake Muvi wa Chilungamo Revolutionary Party. Mutotonkhani lero kuti Malawi akufuna boma la Napolo, boma la mphepo ya mkuntho, pa Chingerezi boma la revolution. Pazifukwa zitatu. Malawi akufuna boma la revolution pa zinthu zitatu. Tiyambebe mukhale pompo. Dziko lathu ili liba mpalipali pa mphanji yosakasaka atsogoleri a revolution kuti adzakhazikitse boma la revolution. Chifukwa chani Malawi akufuna boma la revolution, chifukwa chani Malawi akufuna atsogoleri a revolution, chifukwa chani dziko lathuli lakhala ndi atsogoleri ndi mchitidwe wa boma wa atsogoleri akuba amalonda koma sidakhalepo ndi mtsogoleri ofuna kutumikira dziko. Nchifukwa chake tikufuna atsogoleri a revolution tsopano. Atsogoleri osakhala kumbuyo kwa ngamalonda osusuka okonda ndalama osakonda dziko ndi anthu ace.
alibe manyazi pa Zambia pomp atsogoleri Mr. Asri Doctor asintha dziko ndalama yawo inali 100,000 pepa limodzi adzayisintha lero ndi 100 kwacha koma yamphamvu musadi musamu manyazi alibe atsogoleri Malawi koma adzitchulira Dr. Chakwera Dr. Chilima udokotala wanu mukunyadira nawo pachani kuti dziko likukuchimwani ndiye dziko la Malawi likufuna atsogoleri a revolution kuti adzachotsa atsogoleri amalonda osusuka ogodoka phwanya ndalama. Amalawi amati bodza kuyankhula lero mawa nkuja mtondo chimatakhala chilungamo chimodzimodzinso zoyipa kumazichita mobwerezabwereza zoyipa zimakhala chikhalidwe chifukwa zimadza kukhothokera tsopano zoyipazo ndi mmene dziko lathu la Malawi lilili. Tiyeni tiyang'ane amene amasula fodya anzathu amene amasula fodya poyamba kusulapo samati amasula fodya amati ndilawe lachiwiri ndilawe lachitatu ndilawe m'malo mwake nkuyamba kusula fodya zotsatira zake matenda a kansa kuwononga mtima someza kuti chikhalidwe choyipa chimayambika pang'ono koma nkudzakhazikika. Dziko la Malawi lathuli tili ndi mfundo yoyamba. Dziko lathuli takhala ndi maboma 6 atsogoleri 6 muzaka 61 ngati chisankho chichitike 2025 koma ngati chichitike 2024 ndiye kuti zaka 60. Amalawi silinganambe kuti atsogoleri onse amene kakhati kusankha akakhalidwe lofanana ngoneka mofanana ngazolinga zomofanana ayi aliyense ndi chikhalidwe chake njira zake zopangira zinthu koma pali vuto limodzi atsogoleri onse akamalowa mboma amabwera mawu amodzi tabwera kudzakonza dziko likutatukula dzikoli koma amene akubwera malo osauka akamatuluka amatakuwuzani kuti ifetu mbomamu tinapeza momwe chilichonse koma amene akutuluka si Lazarus Chakwera si Saulo Chilima si Joyce Banda tsopano ndi mabilionaires amponda matiki amponda makwacha koma amene malo akuti anapeza chilibe chilichonse dziko mmene akutuluka akulisiya dziko lilibe chilichonse koma akuchoka ali amponda matiki ali amponda makwacha. Mawu awa ama tizindikire kuti ndiyotipusitsanawo kuti adzitiberabe chifukwa dziko losauka simungalowe muli osauka nkukatuka muli olemera nkulisiya dziko losauka ndiye kuti inuyo mkakuba nanandalama mwali mene azomene mwazinga kuti dziko likusaukabe losaukabe munalipeza losauka mwalisiya losauka komene mukufumukamo muli bilionera. Atsogoleri athu alibe chikondi dziko lathu chifukwa chikuti fundo namba 3 chifukwa chake Malawi akufuna mwachikhadza afuna atsogoleri a revolution kuti akhazikitse boma la revolution chifukwa atsogoleri 6 maboma 6 alephera abwera ali osauka atuluka ali onenepa abwera ali owonda atuluka ali okhuthawa abwera ali osauka atuluka ali mabilionera. Malawiyo ali chisaukire. Fundo namba 4 leloli tabweza kusumizirani kuti osangomva ndawandale akufotokoza nkumangomuombera mmanja osamumvetsetsa nkumuyang'ana m'maso. Ifenso boma namba 7 mutiyang'ane m'maso kodi sili kudzakira zomwe zachakwera zomwe kagula nyama mbucha sili kudzakira zomwe zachakwera zomwe kagula nyama fereza kadi sipepano sokugula nyama mbucha gula fereza mbucha ndiye sikagula mbucha fereza yochipatala. Boma namba 7 ilikuti bwanji. Boma namba 7 mayiko andikala nawo monga Zimbabwe akhazikitsa kampani yawo imene idzipanga fereza. Ku South Africa nkhale sapanga ferezayo koma ali kuthekera koodetsa kopanga kogula fereza wambiri tikhoza kuwapempha tigwere tidzera dzina lawolo atigulitse ifeyo pachifukwa pafupi. Dziko la Namibia likupanga gwano fereza pafupi kuti tisapite ku Romania tisapite ku Bucha tisapite ku chipatala tisapite ku Moroko kutali tipite pafupi matraki athu masiku awiri atafika ku Namibia abwerako ndi fereza. Boma namba 7 silidzakagula zinthu kutali modula pamene pafupi tikhoza kupezapo fereza.
Boma namba 7 tinanena kale mbuyo mkuti ife tikujua umphawi wathu wa dziko ili silidzapikisana maiko olemera ngati Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana, Zambia, Kenya. Ife tidzagula mphepete mkhwapa mwa maiko amene ali olemera bwino. Tidzagodzera kwayo kuti anzathu mmagula zimmagula mokwanira tikulitseninso ife pochepa. Tiyenera kuyambira pansi ngati tifuna tidzutse dziko, koma tiyambire mwamba ndili dziko lisakusunthana. Ku Romania mukagule fertilizer, achoka ku Romaniako afika ku Teke, achoka ku Tekeko afika ku Gafu, achoka ku Gafuko atungulire ukuko ku Senegal, akafika ku Abu Dhabi. Ndiye ife utsiku wathu timapita onazo ku Beira, ndiye akatungulire ku Durban uko akafika ku Beira. Tichiche mtundu amene myezi ingati ndalama zingati atsogoleri athu onse wa sukulu yawo ndiyo pana nayo nzeru. Boma namba 7 sukulu yathu idzakhala common sense cha nzeru mchiti. Fertilizer achoka ku Romania atafika ku Malawi kudzera ku Africa kuseri uko ku Namibia uko ku Congo DRC ku Durban kutafika ku Beira. Kuli bwanji tigule pafupi ku Namibia uko ku South Africa uko kapena ayi tiyang'ane dziko la Morocco fa pafupi ngati kuli kulashako ndiyo tintomake lochipa fa tiyang'ane mtunda. Boma namba 7 silidzachita zinthu mopanda kuganiza, common sense. Mfundo namba 5 Amalawi zipani zimene zakhalapo mbuyomu ndi za Democratic Party, Progressive Party, Congressional Party, Transformational Party, Conservative, kayayima zipani zona kuti ama liberal pa Chingerezi. Koma zonsezi za Malawi zalilephera dziko. N'chifukwa chake lero dziko lilangoyima ngati madzi adzithapwi, sipilo tsogolo sikubwera mbuyo langoyima. Koma Malawi ndi akuthamanga tsiku ndi tsiku kupereka misonkho yawo, koma masitepe yawo akuyenda pamodzimodzi. Takhala tikupereka msonkho zaka 60, zaka 61. Msonkho wathuwo sunatimangire chine chake cha chilendo. Lero ku Zambia kuli msewu wa mmwamba, ku Malawi kwathu kuno kulibe chilichonse chotilinga tonse. Akamanga kaphusa kaja munthu, akamanga chithathali chake munthu mtsogoleri, koma amafe sikupusa kwaje kuti mamona chakwera wamanga chithathali tuko. Chithathali madziwe sanje yokuyoyo ali kambala mkuma muyamika nayo imene mtsogoleri. N'chifukwa kuti dziko lili pamodzimodzi. Bafuna ndiyankhulezi mtsogoleri amabwera zakhala mboma ncholinga choti iye atukule dziko fa kudya msonkho wa Malawi. Ndiyo palibe chomwombelera m'manja akachita chinthu, ndipo kumanyoza akamanga chithathali chifukwa maiko anzathu sakumanga chithathali lero. Maiko anzathu sakumanga chisalasa, akumanga manyumba mafloor 40, nyumba zosanjikana 40. Kwakha ku Dubai wendezo kuona 100 tikuona ndi maso. Ife tukhanga tisiyankha Mulungu chifukwa chake. Mfundo namba 6 Malawi ali matenda ndi amatujani ulumali. Malawi ali ndi ulumali osankha atsogoleri pomayang'ana mapepa lawo amene atenga mkalasi, osayang'ana umunthu wawo kwalite ya umunthu wawo utsogoleri. Tidayankhulapo dzana kuti ukhoza kukhala uphunzire ndi madigiri koma ngati ulichite mpete pachibadwa ndi uchite mpete basi. Chifukwa sukulu simanchotsa munthu uchite mpete, imangonchotsa umboni. Ndiye ku sukulu samakaphunzitsa umboni wa president wa dziko, kayendetsero ka dziko, kayendetsero ka chuma, amakaphunzitsa umboni owerenga, udziwa kuwerenga, kukuchotsa umboni osazindikira, koma sakuchotsa umboni otsogoleri. N'chifukwa atsogoleri athu madokotala onse dziko lilochititsa manyazi mpaka lero. Ine ndilo lakhaophunzira nkukhala president lazidwa basi kuti ayi sizikugwirizana. Dziko lasauka kwambiri wena ukhanda atsogoleri ozindikira. Namba 7 ofisi ya ndale certificate uje ni testimonio yake kapena nekuti CV yake sio chokera mkalasi ya iyang'ane kuti kodi uyu akudziwa chene za dziko.
kodi uyu dziko lamalitsaka bwanji amene ndiwena kuwasankha pampando osachifukwa adakalowa mklasi lero chifukwa madokotala onse atilepheranu ngati dziko President Kamuzubanda, Dr. Hastings Kamuzubanda, Dr. Bakiri Munusi, Dr. Professor Bingo Mtalika, Dr. Josh Banda, Professor Bingo Mtalika, lero kuli madokotala awiri, Dr. Lazarus Chawera, Dr. Saulus Chilima. Dziko lilibe ngakhale nyumba yosanjika na 15, lilibe. Ndiye sukuli kuthandiza bati. Lilibe nse wa mwamba, magetsi adakali omwe aja okazinga. Tiliba magetsi okhulupirika. Komani mafani kuze kuti 100 km zoka pa Mwanza kuli damu logulitsa magetsi ku Namibia, ku South Africa, ku Lesotho, ku Zimbabwe. Ife 100 km watsakagula. Koma Mozambique yo kumpanyako ndi achamwali athu ndi achimwene athu atsogoleri ophunzira alilephera dziko. Mfundo namba 7 yomweyo dziko lathu lafika poti ndi mmene lakhalira zaka 60 chifukwa cha ndiye yobwetsa boma la revolution chifukwa dziko kwathu muno tikamayendetsana ndondomeko kuyendetsa ngakhale Yesu Khristu atabwera sangalipulumutsa ngakhale ngelo atabwera sadzalitsa chifukwa cha dziko lathuli lakhazikika mchibulangete cha umbanda cha katangale cha kuba ndiye kale Yesu atabwera adalekana kuti ya sindilitha fa mbava zokhalwa zimene lero nchifuya ntikuti number 8 nchifuya ntikuti kubwera boma la revolution tufuna tichotse mchitidwe wa Malawi wonena kuti atabwera Yesu anena kuti ife tifuna Balaba chifukwa sitikufuna dziko litasintha ndiye kulokhala ndi chigawenga Balabasi chifukwa ameneyo tidzimala limodzi ndi wakuba nzathu ndimene dziko lathu lili. Ine ndifuna ndikupemphera Malawi kuti nthawi ino tikane Balaba tibweretsa munthu amene afuna kutembenuzira dzikoli ndiye ma revolutionaries kulibenso ena muva Chilungamo Revolutionary Party. Tikamane dziko lathu lakhazikika mchitidwe wa umbanda tikutanthauzani dziko lathu lakhala umbanda chifukwa tiupita wamanga apply passport immigration officers akufunsa chilichonse iwe wekha amene kuti 22 ili mafuna kuti tuluke mawa dziko la umbanda loti Balaba walowa magazi mwa Malawi wonse kuti kusikita katangale osamba bwino mufuna mjilibe katangale ngakhale tikunena kuti maofesa ogwira ntchito mboma ndi akatangale Amalawi ifenso nafe ndife akatangale chifukwa tapereka bwinobwino ndalama kuboma koma titilutsanso ina kamena kuti tidziwaniza kuti tili nazo ani mafuna mutilutsire mwansanga dziko ili likuyenera kuchotsa Balaba tikhazikitse munthu woti afuna kutembenuza amene adzamenya anthu mtchali chingatawukira malonda nyumba ya Mulungu sochitira malonda dziko la Malawi silakatangale muva Chilungamo kubwera kudzachotsa mchitidwe ogulitsa malonda mtchalichi mchitidwe opanga malonda mboma mchitidwe ombera msonkho Malawi ukudzachotsa boma namba 7. Fundo namba 10 nchifukwa kuti boma lokhala la kamvuluvulu la revolution la Napolo limene lingakwanitse kusintha dziko chifukwa kutero Amalawi mwende nane limodzi funa ndiyende nane limodzi mulowe m'maso mangamu mulowe mtima mangamu mumve kuti nchifukwa ndifuna boma la Napolo la revolution imene bwera Malawi ndiyotere ndipo timasulira kaya revolution imene bwera Malawi muno ndiyoti idzakweze boma loyeretsa ntchito zake bwinobwino msonkho dzigwira ntchito yenerayo osati lowe mthumba la nduna la president la first lady ayi chifukwa anthu amenewa ali ndi yawo mbali ya msonkho umene Malawi limakhoma kuti iyi msonkho uwu ya mankhwala mzipatala uwu ya misewu msonkho uwu okakweza maphunziro msonkho uwu okakweza misewu msonkho uwu odyetsa president ndi mkazi ake ndi ana ake ku State House
koma tsogolemeka khanawa amati msonkho wachepa amakatenga wa misewu wa mankhwala wa maphunziro ndi kuyika onse mthumba mwawo. Nchifukwa kufuna mtsogoleri otabweretsa wa revolution adanena kuti msonkho wa mtengo wa salary kapena malipiro a president umene ungukwanira wa ku sukulu ngo ku sukulu, wa ku msewu ngo ku msewu, ogula mankhwala ndi ogula mankhwala. Ndipo boma revolution ili lidzakana kuti osakagula fertilizer mbuchala, osakagula fertilizer kuchipatala, lidzayenera kuonetsetsa kuti kuchipatala makagula mankhwala, ku pharmacy makagula mankhwala, ku buchala makagula nyama. Ndipo fertilizer amagulira ku factory yopanga fertilizer. Boma number 7 likutaonetsetsa zimenezi. Potero mafuna ndikuuze mawu atatu amene boma revolution likubwera pansi pa Muvi Chilungamo Revolutionary Party. Pali mfundo zitatu. Mfundo yoyamba ndikuonetsetsa kuti chuma chonse cha dziko la Malawi chili m'manja mwa Malawi. Pa Chingerezi tikuti nationalization of resources. Zonse zakhala tikuziona zina kuti mwenyalapo yazaka 90 mtsogolomu 99 mbuyomu ndiye mtawuni ndi yawo kulibe. Chuma chonse cha dziko tikuzapatsa Malawi chidzakhale m'manja mwa boma. Yachiwiri ndikudzaonetsetsa kuti Malawi akutukulidwa pa nkhani yozindikira bwino kuti kodi posankha boma mmayenera kulisankha chifukwa chani pota. Ndipo Malawiyo akhaonera kuti iye akudziwa mfundo zokomera masankhidwe a anthu aja. Lero tutera Chilungamo ndi kudutsira nkhani imene democracy yathu isi democracy ndi katangana. Chifukwa lero Malawi amakakamizidwa ka chipani chichampatsa t-shirt ya chipani 2000 ya chipani, chitenje cha chipani chipewe kapu cha chipani. Ndiyo ukatera sukuvota chifukwa kuti uli democracy wagulidwa kuti ukavotera chipani chifukwa akupatsa t-shirt. Imene si democracy. Boma number 7 ya revolution kubwetsa chachiwiri revolution democracy. Chachitatu nkudzaonetsetsa kuti miyoyo ya Malawi ndiyo masuka. Malawi kukhongweko, kuhola uko, kumbirima uko, kwamaka uko, mfatimamu, kutumwende uko, kukhonjeni, kuthekerani, kuchilinga, kumigowi. Ali ndi ufulu woti akutha kudzipangira yekha, ndipo ndalama kupangazo akuyika mbanki kapena akusunga zili ndiye koma lini chakuti chokwanira. Revolution ikubwera ndi zinthu zitatu zimenezi. Choyamba kudzaonetsetsa kuti dziko chuma chake chili m'manja mwa Malawi. Sichili m'manja mwa mwenye, sichili m'manja mwa mzungu, sichili m'manja mwa China, koma Malawi ndi anthu ake amene akuyendetsa migodi, Amalawi ndi ake amene akuyendetsa ulimi, Amalawi ndi amene akuyendetsa zokopa alendo. Mzungu akabwera aphatikane ndi Malawi, Mchina akabwera aphatikane ndi Malawi, Mwanya aphatikane ndi Malawi. Choyamba chimenecho. Chachiwiri ndikudzayipereka democracy kuyitanthauzira bwino kuti isakhale ya t-shirt ya golf shirt kapena ya chitenje, koma democracy kuti iweyo wamva mumtimamo kuti chipani ichi ndikachivoti pa mfundo zakezo zikugwirizana nazo. Yachitatu kuonetsetsa kuti Malawi miyoyo yawo ikutukulidwa, akhale ndi nthaka yolimapo, yopanga zawo zimene akufuna, yotulutsa zakudya zawo, ndipo chilichonse chili Malawi kani madzi kani nsomba zikhale zopindulira Malawi ndi zilombo zomwe. Mfundo zitatu zimenezi. Potero ndimafuna ndifotokoze point number 11. Pachifukwa ichi Malawi akufunitsitsa boma la revolution. Boma la revolution imeneyi ndiloona kuti lidzasese kusesa zonyasa zosune zakhazikika ngati mulangete, ngati mphepo kuti kupuma mu zaka 61. Amalawi ndikuyankhula chifukwa chake. Ife amene takhala pano kuti tikhazikitse boma number 7 sinangodzuka mkamamwima manthongo m'masomu kuti tifuna mandala. Tidapita kukaphunzira kodi anzathu amene anachita maboma a revolution ku Cuba anachita bwanji.
ku Libya adatani, ku China anatani, ku Vietnam Ho Chi Minh anatani, ku Burkina Faso Thomas Sankara adatani. Ndipo chima mtembenuza mzoro pa revolution kama mtu wa demokrati kapena kama mtu nchiani taangana Nelson Mandela taunguza kupeza yanko. Ndipo siku nilangwana na zabu nzoka kidanga na kudanga anakomana nzovu zota analepera pati kodi zimene zinateka bwino bwanji kapena zinapelewera pati nanga ife mboma namba 7 zabu zimene kuzifuna nziti nanga zola plecha zikazako manazo mota potero tidanga na njira zitatu. Njira yoyamba ndi nthawi yoti tidagwiritsa ntchito mphamvu pa Chingerezi radical militant government. Ndiyakuna mumasuka chifukwa ine sindikuopa ndikuzo chimene kunena. Tidagwiritsa ntchito radical militant government, kugwiritsa ntchito mphamvu kusesa nyansi zonse. Ndege kamali nyansi zonse, kaiwe ndi PS, kaiwe ndi nduna, kaunali president wakale, kaunali ndani kumuyoko, kandi umwana wa ndani. Ngatuli mbali mozi ya nyansi yokuja sesedwa. Ngatuli mbali mozi ya nyansi yokuja popeledwa dumu. Sidi kudandaula kuti ndani amene akugwa ngatali nyansi. Ngatuli nyansi wenena ugwe nditu. Choyamba chimene chachiwiri tikudzakazikitsa ndale zozindikitsa Malawi kuti akamafuna kusankha asankhe chifukwa chakufuna kwa mtima wawo osatifa apatsidwa 2000 osatifa apatsidwa 5000 ndipo ngati walandira 5000 chipani chimene choboma namba 7 chikudzayambidwa mlandu fa chikupanga katangale kuti agule voti yako. Malawi ufulu wache ndi ukavota chifukwa wakhutitsidwa ndi mfundo osatifa wagulidwa boma namba 7. Chachitatu nkudzaonetsedwa kuti chonsetsa kuti tsopano boma libwereno la malamulo ache. Ndiye mfundo yoyamba kusesa kaye radical militant, kusesa mopanda chisoni. Chachitatu chachiwiri nkuonetsetsa kuti kuli ndale zochitika chifukwa cha mfundo osati chifukwa cha ndalama. Tifuna kuchotsa kuti zipani zimene zaba izi zisakazi walamulira dziko limokumba koma tibweretsa zipani zoti zalamulira chifukwa cha mfundo zawo nchifukwa tikubweretsa mfundo yachiwiri imene. Yachitatu kukhazikitsa boma adili la malamulo koma uvomerezedwa ndi Amalawi osati chipani. Kwanina mfundo namba 12 tikayankhula manena kuti kudzagwiritsa ntchito mphamvu za ngati za asilikali ena mukudziganiza kuti ndiyeno wabweya zachita kudzapha anthu. Ife ndi asilikali amaganizo osati amfuti. Asilikali amfuti linawo kale Malawi Defense Force, Malawi Police Force Service. Amene ndi asilikali amzidazida. Ife ndi asilikali akuganiza. Soldiers of ideas. Ndiye tikamati abwetsa militant radical tikuyerekeza kumaganizo. Koma idzakhale ya force. Kulibe zosekerera, kulibe zonyengerera, kulibe zolangana nkhope. Pophanyani sangana nkhope. Pachifukwa ichi pa stage yachitatu iyi ndiye kuti Amalawi adzafunsira kuti kodi constitution malamulo amene timayendetsa pano mukugwirizana nawo. Ndipo Amalawi akadzanena kuti kuli koma tisinthe pati. Ndi Amalawi ndi ife tidzagwirizana kuti tisinthe apa. Ayi tingochotsa malamulo onsewa tikhalembe atsopano ogwirizana ndi nyengo ino koma tidzazichita mogwirizana ndi Amalawi onse mdziko lonse. Mfundo namba 13 Amalawi ambiri sakumvetsetsa tikamanena kuti kufuna kubweretsa boma la chitaganya chimene akuchimvetsetsa waganiza chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland ya 1953. Zitaganya za Malawi zili magulu zili mitundu. Ku dziko la Kenya kuli chitaganya, ku dziko la South Africa amagwiritsa ntchito chitaganya koma chosiyana. Ndipo ku Nigeria kuli chitaganya chosiyana. Maiko ambiri mu Africa muno akugwiritsa ntchito chitaganya koma zosiyana. Kumalawi kwathu kuno tikuyeneranso kukhazikitsa chitaganya chokomera ife Amalawi. Osati tikudzakopera chauje ndi chauje, tikudzachita kukhala pansi mmene dziko lathu layenera zaka 60
chitaganya chimene tifunacho mtundu wanji. Amalawi adzakhala pansi, tidzakhala pansi, nkuwaunikira bwino, ndipo kuthapo dziko lonse lidzapita ku referendum kukavota kuti tikufuna chitaganya chotere. Ndipo chikadzatha chitaganya chimenecho pamene tidzakhale tsopano ndi nthawi yopita ku referendum. Referendum imeneja ndimene idzakhazikitsa boma latsopano ndi malamulo atsopano. Boma namba 7 lidzaonetsetsa ndondomeko imene ichitike mwadongosolo. Fundo namba 14. Boma namba 7 tabwera ndi malo aja tikuti na 6 kudzamanganso Malawi watsopano, kudzambweretsa Malawi wakale okoma uja, kudzamanga Malawi onena kuti sidamuonepo, komanso kudzalanda chilichonse chimene chili chokhudza Malawi, kudzasintha Malawi kuti akhale Malawi watsopano wa mfundo za lero, komanso kudzambwezera Malawi amene makolo awo adansiya. Pa Chingerezi tikuti rebuilding, revival, reconstruction, recovery, reform ndi restoration. Pa Chingerezi Malawi alipo 6. Cholinga chathu Malawi adzakhala wachithunzi, ndipo takonzeka sitikubwerera mbuyo. Potero chikuyenera kuti nthambi zambiri za boma zidzaperekedwa m'manja mwa Malawi. Chitsanzo nthambi ya wireless ya MBC. Malawi Broadcasting Corporation idzatsegulidwa kwa Malawi wonse, zipani zonse, machalichi wonse, zikhulupiriro zonse. Tisakamizane, kampani ya MBC kwa zaka 61 sidakhale ya Malawi, yakhala ya boma makamaka chipani cholamulo. Zaka 61 boma namba 7 MBC ikudzaperekedwa kwa Malawi. Chifukwa ndi kumene Amalawi adzazindikire msanga kuti boma la revolution labwera kudzalanda chilichonse chimene chinabedwa adzamvera mwayesiyo poisi yokhala yapo yapayokha. Amalawi adzazindikira pamenepo kuti kungokavotera ifuna kupatsa t-shirt ndiye kuti ndikatangale, si democracy MBC imene. Potero ife boma namba 7 MBC tidzayisiye khale yapayokha, ndipo sikudzakhala wandale aliyense kumeneko kuyendetsa MBC. Tidzanya kupanga interview munthu amene ndi ukadaulo ndi kuthekera akhale akuluakulu kumene wagwire ntchito zawo zotola nkhani ndi kuwulutsa mawu. Potero aliyense amene akuyankhula zomveka za dziko adzanena kuti adzipita ku wireless ya dziko akayankhule zomveka zake, chifukwa ndi dziko limene latukuka kumene mawu ali omasuka poyankhula. Mawu amene amatukula dziko ndi mawu pa Chingerezi amati progressive, active and independent minds. Mawu amene ali otukula, odzudzula, owunikira, komanso aufulu osakakamizidwa ndi mawu amene amatukula dziko. Malawi watulephera kutukulidwa chifukwa timafuna timve zimene achakwera kufuna ngati ali boma lila chakula. Timve zimene akufuna Josh Banda ngati boma lila Josh Banda. Timve zimene akufuna apita Muthalika ngati boma lila DPP. Nchifukwa dziko lathuli limagwerera mbuyo, lili pamodzimodzi. Boma namba 7 lidzamasula MBC kukhala wireless yofotokoza, kuwulula zochita za ife zolakwikaso, ndipo sadzamangidwa wina aliyense. Chifukwa ife ndi anthu kuti tikhale bwino ena atidzudzule, kuti tipange zabwino ena atiwunikire atipatse uphungu. Boma namba 7 lidzakhala lomasuka kulandira ziganizo zosiyanasiyana. Potero anthu ngati Boni Kalindo, anthu ngati ana Sylvester Namiwa, anthu ngati Alendison Munlo, anthu ngati akuti kuli ndani oyankhulira maufulu a anthu adzapatsidwa nthawi ayankhule zofuna zawo pa wireless. Bola asatukwane munthu, asanyoze munthu, koma ayankhule zowunikira dziko zimene zimapangitsa kuti dziko litukuke. Mfundo namba 15 pokhulupirira kuvomerezana kuti Malawi akufuna boma la revolution, nimafuna ndikudziwitseni mawu awa Malawi. Myezi yathu yoyambirira 18 chaka ndi theka kudzakhala kugubudula, kugwetsa zigulumwa zonse zimene zaononga dzikoli mu zaka 61.
period imeneyi nthawi imene ndiyogumula chilichonse chamangidwa ndi katangale, chilichonse chamangidwa ndi kuba, chilichonse chamangidwa mu mfundo zoyipa, tidzagwetsa kugumula, kugofola, kupsalaza. Nthawi imeneyi ndi imene Amalawi mudzazindikire kuti aimaka dziko la maikonda dziko lindani, mudzazindikira anzawo a Malawi ndani, ndipo mudzadziwa amene anagulitsa dziko lindani, mudzadziwanso kuti mahule a dziko pepani sikuanga zazimayi koma uhule wa ndalama mudzadziwa kuti ndani. Tikadzamba kugumula ndi kugofola, ndipo sitidzang'ana nkhope kapena chindoma. Mboma namba 7 wakukhombwe oyendetsa chingelengere wa makala wa muofesi director principal secretary nduna ndi president lamulo lidzakhala limodzi ngati apa. Kulibe kuti Musa akakhale zaka 12 auladi Musa atulutsidwe. Kulibe kuti ndani awanyamata opha lubinowa ngati maina awo apamwamba ndi abisidwe. Boma namba 7 ngati Bantu Sanders Juma ali president ndi awo apezeka kuchita katangale ndi amikuwa, asiye kayo president wapite ku court. Zidazionako ku Zambia. Frederick Chilungamo analowa mcourt ali president, adayamba ovulokayo kuyimira kakhala mboni ku court. Boma namba 7 tikudzapereka chitsanzo chimenecho. Tidayankhulanso kuti ngati mukumbukira kuti boma namba 7 mwana wa president ni mkazi ake akudzalowa zipatala za boma Queen Elizabeth Central Hospital ngati ali ku Blantyre, Zomba General Hospital ngati ali ku State House ya kuzomba, Bwaila kapena ka mu Central Hospital ngati ali ku Lilongwe, Nzuzu Hospital ngati ali ku Nzuzu, ngati ali ku Mangochi apite ku chipatala cha Mangochi District Hospital. Ana athu masukulu wache apite abuma. Mpokhapo pamene boma revolution likusintha dziko li, chifukwa lero sukulu singayende bwino ngati nduna phungu president anayenda kuphunzira maiko akunja. Nkwasiya nzika za Malawi tiphunzira kukhombwe, ndiye sikukhala mabuku, sikukhala ziphunzitso lipiliro bwino, sikukhala madesk okhali. Chifukwa mtsogoleri ndi nduna zake alibe nazo sukulu zontchito, chifukwa mwana wake saupita kumene. Boma namba 7 mwana wa president mkazi ake kuzipatala za boma, masukulu a boma. Revolutionary 7 boma namba 7. Mfundo namba 16 nthawi imeneyi yogumulayi ndi nthawi imene ikatatha yogumulayo idzakhala nthawi yokonzanso Malawi imene tikuti transitional period. Ndipo transitional period imeneyi nkumene Amalawi adzafunsidwe kuti ife tifuna kukhazikitsa boma achitaganya, zigawo zigawidwe kuti chigawo chilichonse chizidzipangira ndalama zake kumeneko, chitukuko kumeneko. Ndiye idzakhala nthawi yokonza transition. Ikadzatha nthawi imeneyi nkumene tidzati Amalawi tsopano ndi nthawi yoti tikavotere, tikakhonze malamulo oyendetsera boma limene lanyuwaniro la fedulolo, boma limene logawana mphamvulo tidziyendetsa bwanji. Ndiye boma namba 7 mphamvu za boma, manja a boma panthe nthambi za boma zidzakhala zinayi tsopano. Nthambi imene kuli president ndi cabinet yoyamba, nthambi imene kuli aphungu a nyumba lamulo, kumene kudzawonjezeranso nyumba ya mafumu ijati kuti senate, ndamva ena akuti cement house. Isi cement ya senate ni nyumba imene akuluakulu amaufumu, akuluakulu amachalichi amakhalako, amati senate osati cement iya. Mafuna ndikonze pamene nyumba imene ya malamulo iyi idzakhala nyumba ya mapasa ya parliament ndi senate, kumene aphungu a nyumba malamulo adzavoteredwa, mafumu adzangosankhidwa ndi council imene idzayikhazikitse imene ijati kuti examination commission kapena control commission. Manyumba awiri mafumu maofisi awiri amene examination commission ndi control commission idzaonetsetsa kuti nthambi za boma 4 zigwira ntchito yake mosakondera,
mosatsata ndale koma mokomera dziko. Ndipo examination commission ndi imene idzaonetsetse kuti mafumu amene akakhala ku senate wa asankhidwa bwanji. Chifukwa tikukana zonena kuti mudzalera malume akabantu sana Juma akayika ku senate ifanda malume ake. Ayi, tidzakhala ndi examination commission yoyang'anitsitsa kuti asankhidwa bwanji mfumu awa kuti akakhale ku senate. Ndiye kudzakhala control commission. Control commission ndi imene idzaonetsetsa kuti nthambi za boma zimenezi zinayi kwa president ndi cabinet, ku parliament ndi senate, ku makhoti ndi majaji tamaliza ndi senate ya mafumu akudya bwanji ndalama zache kumeneko. Idzakhala ndi control commission yoyang'anitsitsa. Ndipo imene ndimene idzaitemenuze national planning commission idzapita kumeneko. Chifukwa pakali pa national planning commission ilibe phindu, simungamachite plani za zaka 40 kadziko kakono ngati kano. Abapo mkandawire ife takukhumudwirani national planning commission yanu siyoti mudzimva zimene Wandale akunena. Inuyo mudzimuza Wandale kuti amene dziko lathu lilili our plans zikuyenera kukhala za 15 years tikachedwetsetsa 20. Koma national planning commission anakhazikitsa apita mtalika yakhala chitini cha ndale machini ya ndale oti zimene akunena Wandalezo inu nkuvomereza. Boma number 7 ndipo chipani cha Muvi Chilungamo Revolution Party sitidatsatire ndondomeko za 2063, tatsatira ndondomeko za zaka 25. Mmene za 2049 Malawi wapitirira pakata. Boma number 7. Mfundo wa maliza number 18. Tikadzamaliza nthawi yogofola yogumula ya dziguluma nkulowa nthawi ya transition yokonza nsotsopano kuchoka kuzoyipa kubwera kuzomanga zabwino, tikudzabwera gawo lomaliza la reconstruction kuyamba kumanga Malawi tsopano. Pa nthawi iyi tilishuwa kuti Malawi aliza kuti zokwanira, chuma cha Malawi chikuyenda bwino, kwacha 5,000 kwacha pepala yatsika, ndipo zakudya zachikhalire Amalawi atenga dziko lawo li m'manja mwawo mpamene tidzayambe kumanga tsopano wa project oti chigawo chilekeze chakumwera chikuyenera kukhala ndi siti yatsopano kuti Amalawi adzasankha okha. Mumanga planta iwina koma mumanga kuti adzakhale chigawo chimene choganiza okha kumene. Chigawo chakummawa muli ndi zomba koma ili ndi ya tsamunda. Timange town yatsopano kuti ndikakubalaka kakumangochi zili kumeneko. Chigawo chapakati Lilongwe ndi likulu la dziko koma mukhale ndi town yanu bana. Siti yanu mzindano okongola muyambire pansi tiuone kuti mzungu adzachita manyazi kuthawa zaka 25 kuti munthu wakuda sichide mpete, munthu wakuda si nyani, munthu wakuda ali ndi ubongo okwanira 6 or 35 years. Boma number 7. Kumpoto ife tikuti pakati pa Chiweta mphepete madziwo kumafika pa Ukalonga idzakhale town ya province ya Mpoto. Komabe tikusirani akumpoto mudzaganize nokha. Kamukamanga kuchitipa, kamukamanga kunkhatabe, kamukamanga kuti koma kunswaka pa Chiweta pa kuchitimba kumapita mpaka Kalonga pakweno khatao sidi yaikulu ya province ya Mpoto. Tikadzatira tidzamva kukoma mtima. Sida pompo Amalawi onse amene ali maiko akunja ku diaspora tidzakhala nawo ndi desk yawo osati embassy. Embassy machina za ndale, embassy sida ndalo za munthu nchifukwa tika Malawi akuphedwa, akumenyedwa, akuthamangitsa mu South Africa. Maembassy otili nawo akafuna kuti afuna kugirapo kanthu Malawi akapereke ndalama ku embassy kuti afuna passport ndi ayankhapo. Koma kuti Malawi amenyedwa ku Soweto akugwetsera nyumba kutembisa ambassador alibe nazo ntchito chifukwa pa diplomacy amanena kuti iwo amapanga deal state ndi state za anthu alibe nazo ntchito amene munaphunzira international relations. Potero ife boma number 7 potota diplomacy maambassador sizi kwakhudza akazembe za anthu tidzakatsira desk people's desk mdziko lililonse kumene kuli Malawi. Yoyambirira idzakhala ku South Africa,
yachiwiri idzakhala ku Zimbabwe, yachitatu idzakhala ku Zambia, yachinayi idzakhala ku Tanzania. Maiko akunja tidzachiloganiza kuti khazikitse kuti Malawi aliyense wavunzika mwa mtundu bwanji athamangire ku ofisi imene, chifukwa kazembe sizimankhudza kazembe kwache kugulitsa za dziko makatangale ndi kumagulitsa mowa, chifukwa kuti samalipira msonkho. Ife boma namba 7 kuzafuna muyang'ana Malawiyo ku Sowetoko, kumuyang'ana Malawiyo uko ku Washington uko, aliyense adzadziwike kuti nayenso ali ndi lake dziko. Malawi takupatsani fundo za Mala 6: kumanganso Malawi, kubwezeranso Malawi mchimake, kulanda chilichonse cha Malawi chimene anatenga chifukwa cha ndale, chifukwa cha utsamunda, chifukwa choti anabwera mwalekale, chifukwa ndi amwenye, kulanda zonsezo kupatsani wakadziko. Ndikuonetsetsa kuti Malawi tanitemenuza akuyendera mfundo ndi ndondomeko zatsopano. Ndikudzamaliza nkuti tsopano Malawi timmange kawiri, abadwe watsopano. Izi zimene ife takukonzera, izi zimene takukonzera ni boma namba 7. Ndipo tikamati revolution tikuyankhula revolution yake imene, ndondomeko yake ndi imene, njira zake ndi zimenezi, tidzayendetsa choncho boma namba 7. Zingati zakukomerani tengani uthenga womapatsa aneba anu next door. Ngati uthenga wakusangalatsani tautumizani kumayiko akunja kumene kuli Malawi, apatseni anthu m'matchalichimu, m'makwalalamu, m'maliromu, m'misonkhanomu, mzikwatimu, mzinamwalimu, apatseni uthenga kuti tonse tikavotere boma namba 7 lokomera aliyense mdziko mwathu. Munali ndi ine mtumiki wanu Bantu Sanders Juma. Kumapeto amanditchula kuti utopia. Bantu Sanders Juma the utopian. Ukatero mandilemekeza chifukwa sukulu imene upanga pano si ya mzungu, si ya mtsamunda, ndi ya Mwafrika imene akuluakulu ache amene ayikhazikitsa anali a Muammar Gaddafi, a Thomas Sankara, a Abdul Gamal, a Nelson Mandela, Samora Machel, a Robert Mugabe, Eduardo Mondlane, Augustine Neto, a Samu Nujoma, Kenneth Kaunda. Sukulu imeneyo mbeu zake ndizimene mukuziona panonse. Mukale mdziko lopambana tikomanenso sabata yamawa chitsa kupompano kapena chitsa kuchamanisi change uko lachiwiri. Amalawi Mulungu adalitsa Malawi nonse, adalitse dziko lathu, alichotsere zonyansa ndi zogula mafereza mchipatalazi, zogula fereza mbuchalazi, atichotserepo titsale dziko labwino. Dziko kwambiri. Monire, mwatandalauli, muliuli, mwachoma bwanji, mwaswala bwanji, muli bwanji, moni, tuzindire uli, tuswelele uli, mwadokera tani, moseliwa. Greetings in the diaspora in our 29th district. Wherever you are Malawians, feel greeted warmly by Muvi Chilungamo Revolutionary Party. Today is the 11th June on Sunday. As usual, we are bringing you the birth of the 7th Republic. We do this because we know that we cannot do this alone without your participation, without your involvement, without your say. This is why we come each and every Sunday and talk a lot. In our vernacular, we spoke about 1 hour and 3 minutes.
And in English, we will do the same, so that we should be together in building a new revolutionary nation of Malawi. Fellow citizens, the title of the day is Malawi needs a revolutionary government to do three things. Malawi needs a revolutionary government to do three things. Our country desperately needs and requires revolutionary leaders to establish revolutionary government. Why do Malawi need and require this type of government and leaders? Why? This country is sitting on a system where leaders are not servants of the people, but businessmen and women of gullible characters and mindset. We need revolutionary leaders to form a revolutionary government, because the current system of government and the systems of government in the past have been of men and women of gullible for money and mindset for corruption. That is why we need desperately a revolutionary government. They say a lie being said repeatedly again and again becomes true. Likewise, a bad thing that is done persistently and again becomes a habit or a hobby or an addiction. I'm telling you this because you should know where this country got wrong and went wrong. It's because we have been talking lies for ages and it has become truth. We have been doing bad things persistently and now we are addicted. Those who smoke can attest to this. Men and women who smoke didn't start as a habit. It was about testing. Let me test. Second day, let me test. Later on, addiction. No one who smokes can stand up and say that they started smoking without knowing the poisonous consequences of the act. They all know and do realize the harsh repercussions involved. But they say, let me just test, and end result becomes a habit, a hobby, an addiction. This is how bad habits are formulated in people. I'm bringing this on this road. I want you to know where our country went wrong and why we need a revolutionary government today. Because we need to do away with bad habits and addictions. Point number two, when these presidents and governments, is it point number two? Yes. No. I rushed. Point number one, 6 governments have ruled Malawi for 61 years, if elections are going to happen in 2025, but for 60 years if elections are happening in 2024. 6 presidents have been presidents all with their different characters and personalities. We have had 6 presidents, and all these are not the same people, from different tribes, different personalities, and different characters. But this country has had one and same story. I want you to understand. 6 different presidents from 6 different tribes, but they have got one thing in common. They get into the government while they are poor, they get out of the government rich. They find the country poor and they leave it poor as it was. When they come, they tell you, we didn't find anything in the government. That's the language we hear. That is the word, and that's a rhetoric, because that's not true. Point number 2, when these presidents and governments came into power, one can see that they were poor, without businesses, without money, but the country became surprised to see them, when living, being the richest, regardless of how long they lasted in the government. Even if they lasted 2 years in the government, 6 years, 12 years, 10 years, they come out billionaires and the most richest people. This is why we need a revolutionary government. Point number 3. The reason why Malawi now needs revolutionary leaders to form a revolutionary government is this. Because 6 leaders and 6 governments came into the government where there was, when they had nothing. Where in the government there was nothing. Because that's what they say, we found nothing. Left the same government without anything when they were leaving.
They found it without anything. They are living it without anything, but they live as billionaires. This is the reason why this country needs revolutionary leaders and revolutionary government. Point number 4. This clearly tells us that other words we hear about, we didn't find anything in the government. That's the language. We didn't find anything. It's just a rhetoric. It is one way of deception to fool citizens and the country. So it's 6 presidents, 6 different tribes, 6 different characters and personalities, but they have one motive. One motive. We didn't find anything inside. When you're getting out, you are the richest. So we need to know and understand one thing. The truth is, politicians in the presidents, ministers and the political parties are pathological liars. They lie to us when our taxes are being stolen each and every day. Each and every government. In each and every president and each and every ruling party. It's a lie. Point number 5. Democratic parties, whether progressive or otherwise, congressional or transformational, conservative or liberal, have not done anything to uplift the lives of citizens. They have completely failed to change the plight of the country and people. I want you to get that. This is why Malawi as a country, Malawians as citizens, their lives have been static and stagnant. Why? Because these personalities, they are crooks, they are liars. When they get in the government, they tell you that we didn't find anything. When they are leaving the country without anything. But when they get out, they go out billionaires, richest people. When they go on the index, they are number 1, number 2, number 3, number 4. But they are 10 most richest people. They are people who went to a government, who were in the government, who presided in the government that had nothing. So these are pathological liars. That's why we need revolutionary government and revolutionary leaders. And I want you to know, Malawians for 60 years, Malawians for 61 years have been making steps. And our steps were 1, paying tax, paying tax. Those are steps, but you find that we don't make any movement. Despite our biggest, largest, and a lot of massive steps that we make in paying tax, but we find that our country is static in one place. Our lives are not moving at all. We are in one place. That is the system that we have had in this country. Point number 6. Excuse me. Malawi has had a deformity or a problem of electing leaders or presidents based on their qualifications, not their quality. Our country has a problem. When we want to elect leaders, we say, what papers do they possess? We don't look at their quality. We don't look at their experience. We don't look at their know-how. As we said before, education only removes ignorance, but does not remove stupidity or foolishness of a person. Therefore, if we look at the papers, we are wrong, because we put stupid people in the government. We put foolish people in the government just because they put papers. Let's now, from now on, look at the quality, the know-how and experience of leaders. And the first example will be the revolutionaries in the Muvi Chilungamo Revolution Party. Because our qualification is quality, experience and know-how. We know what to do. We know where to touch. We know what we can do with this country. That's our qualification. Point number 7. Political office resume do not come from the academic class. It has to come from the quality of history, experience and know-how. Let me repeat number 7. It's very important. Political office resume do not come from academic class. It has to come from the quality of history of the person, the experience of the person, and the know-how. Malawi, however, has reached a stage where even if an angel or Jesus Christ can descend from heaven, these two will not manage it
because Malawi is sitting or sleeping under the huge and thick blanket of addicted bad character, of corruption and greed. So even Jesus Christ will not manage, because Jesus Christ is not addicted to any sin. But this country is addicted to sin, corruption, looting, embezzlement. Point number 8. Malawians have become supporters or followers of Barnabas, not Jesus Christ. If we were to vote today, we will vote for Barnabas, not Jesus Christ. Why? Because we are addicted to corruption. We are addicted to gangsterism. We are addicted to theft. In Malawi, if you want to fumigate or spread doom, to kill or snuff out corruption, you will be hated, because the entire country is infested with corruption and corruption climate. The whole country doesn't even, there's no excuse. Each and every corner of Malawi, we are all infested by a climate of corruption. In any office you go, they will not give you service only until you bribe or offer them something. That's Malawi for you. At times, even before the officer in charge for the service ask you a bribe or for a bribe or something, we citizens, we are the one that offers. We will tell them that, here is my passport receipt, but here's 20,000 because I want it tomorrow. Yet a passport is supposed to be released in 3 days' time if it takes place. If it's normal, 1 week. Why do you give 20,000? Because this country is breathing in a climate of corruption. So citizens, officers, we are all addicted to bad behavior. The revolutionary government needs to come and fumigate, doom out, sniff out all this nonsense. Point number 9. We are a country that will want to see Jesus Christ crucified and vote for freedom of Barnabas, because that's how we are. We are Barnabas too. This character and habit has become a climate which every citizen is breathing and living with in this country, which entails that no person other than only the revolutionary can change this country, for the world and citizens to see and realize that Malawi is now moving a step forward. A revolutionary. Only revolutionary. Why? Because the revolutionaries don't smile at stupidity. Revolutionaries don't laugh at destruction. Revolutionaries don't smile on corruption. They want a country to move forward. Burkina Faso, one example. Cuba, another example. China, another example. Those are revolutionaries that we have seen in our lifetime. Point number 10. Why do we say only the revolutionary is the person who can change this country? Why? Fellow citizens, let me walk with you the path of the revolution and give you characteristic of a revolutionary. Number 1, a revolution means promoting efficient administration or organization. I want you to go with me step after step, because I want to understand what is a revolution and who we are as revolutionaries. I want you to move with me, go with me, walk with me. A revolution means promoting efficient administration or organization. Number 2, he is a man whose political philosophy is centered on 3 modern realities that in MRP are called 3 principles of the people. I'm working with you to be a revolutionary too. So walk with me. And these are 3 principles of the people. There are 3. 1, nationalism, democracy, and people's livelihood. This is what has brought us here. We are revolutionaries because we believe in the model of 3 realities. Not ideologies, realities. 1, we believe in nationalization of a country. 2, we believe in democracy. 3, we believe in changing the people's livelihoods. Which means, number 3, nationalism will overthrow the current administrative government system and ending foreign dependence on our lifestyle and the development of the country.
We want to stop and end foreign hegemony in Malawi and start believing in ourselves and everything we have in this country. This is who we are as revolutionaries. Number 4. Secondly, on democracy, we want to support the popular elected government and stop Malawi from having government formulated through rigging or through courts. Meaning, my electoral commission will cease to be a government department. We will create independent electoral commission to run all our elections, because that is the power of democracy. Let me walk with you in these governments that are there. My electoral commission is controlled by the government of the day. Commissioners are chosen or elected by the president, majority, and other political parties. Tell me, will there be free and fair election? No. That's why our elections end up being in courts. They are judged by courts or through TPEX. In the Seventh Republic, as revolutionaries who believe in 3 fundamental realities of nationalism, democracy, and people's livelihoods, we will make sure that the Electoral Commission becomes an independent body, supported fully, financed fully, but acting independently. Number 5, excuse me. Thirdly, the people's livelihood will be aimed at a socialist desire to help Malawians, particularly common people, by regulating ownership of land and means of production. I want you to get this properly, because these are 3 principles that are making us to be revolutionaries. And for you to know that we are revolutionaries, you will know because of these 3 areas. So we say, the people's livelihoods will be aimed at socialist desire to help Malawians, particularly common people, by regulating ownership of land and means of production. In this case, land will be nationalized so that citizens will be given to utilize it for production in agriculture as well as mining and tourism. Malawians will have the ownership of everything: land, mining, and agriculture. Any foreigner who comes in is going to be attached to citizens, owners of the land. That is the revolutionary government in the Seventh Republic. Point number 11. Malawi desperately needs revolution if this generation wants to change the outcome of the country. By this, I'm presenting to you, fellow Malawians, a revolutionary reconstruction. Having studied, not by book alone, but physically, looking at the global progress following the precedents in other countries, because the revolutionaries in Muvi Chilungamo have traveled all over the country, the world, the continent. We did not get this information in the books. We went to get them physically. We went to practice them physically. We went to see them physically. We had to look at the respective advantages and disadvantages of the system that we want to bring. We also looked at the accomplishments as well as failures. You can be a beautiful, a better, a good revolutionary if you know the pros and cons of each and every system. So we had to get deep into the realities, accomplishments, and failures of the revolutionaries. It is only after mature deliberation. I want you to understand. It was after mature deliberation and thorough preparation that Muvi Chilungamo Revolutionary Party decided upon the program of revolution and defined the procedure of revolution in 3 stages. We studied Chinese Revolution, European Revolution, Cuban Revolution, American Revolution, Burkina Faso Revolution, Vietnam Revolution, and we came out with
3 stages of revolution that we are bringing in this country. Stage number 1, it will be a period of radical militant government. First, it will be a period of radical militant government or system. 2, it will be a period of political tutelage. 3, it will be a period of constitutional government. So our revolution is going through 3 stages. Stage 1, militant radical system. 2, political tutelage. 3, constitutional system. Point number 12. On this setup, many of you will be disappointed, thinking that the 7th Republic is going to use guns or military. No. We are not militant using guns, but we are soldiers of ideas. The revolution is in Muvi Chilungamo. We are soldiers of ideas, not weapons. On stage 1, we will use radical militant ideas in breaking off the system that has been there for 60 or 61 years. I want to repeat. On stage 1, these militant ideas that we are going to use, we are going to use them to destroy, break off the system that has been there for 60 or 61 years. On stage 2, we are going to civically educate our people to know that receiving a t-shirt, a golf shirt, or money is not politics, but corruption. Malawians will be civically educated to vote for policies, not materials. This is our second stage of political tutelage. You must understand our revolution. On the third stage, Malawians will be tasked to draft a new constitution to amend, repeal the existing document, or look for a new constitution that will authorize MRP to introduce federal government. Let me repeat this one, it's very important. On the third stage, Malawians will be tasked to draft a new constitution or amend or repeal the existing document, or they will have to look for a new constitution that will authorize our government to introduce federal system of government. Point number 13. Many citizens do not understand or appreciate the word federalism because they think it is a type of system that we have had in 1953 of Rhodesia and Nyasaland Federation. That's not the case. Federal systems are a list. It's not one. There are many systems. In Kenya, they now use federal system. In South Africa, they use federal system. In Nigeria, they use federal system. And many nations in Africa, they use federal system. Only that they differ on the models and formatting. I want you to understand. The difference is that the way, the model, the format of federal systems are not the same. In Malawi, under MRP, citizens will be civically educated on all types and models of federalism, and they'll be asked to go into a referendum to choose the system of their choice before the third stage of constitutional government in the 7th Republic. Malawians will be given that civic education to understand, to appreciate, and then they'll be given a question, what do you want us to do? And when they choose in a referendum, that's when a constitutional government will be put in place. That is our 3 stages of our revolution. Point number 14. In the 7th Republic, as we emancipate, to rebuild, to revive, to reconstruct, to recover, to reform, to restore Malawi, we are geared to move together with the people so that citizens will clearly and openly understand their government without government interference. By this, Malawi Broadcasting Corporation will be open to the people and not to be used as a political party tool or propaganda machine. Because for us to manage to educate our people, giving them more systems of federal system or federal governments, they need MBC, Malawi Broadcasting Corporation, to be neutral and an independent entity.
because we just don't want to come and tell you the advantage of federal government. We also ask those who are against the system to tell you on radio NBC, on TV NBC, the disadvantages. While we tell you advantage of federal system, they must come, they must be freely allowed to come and tell you the disadvantages. So that when you go for a referendum, you have an informed decision to make a right choice. Therefore, NBC will never be a tool or a machine of a political party or ruling government. We want citizens to understand the system and the art of their government. For 61 years, Malawi Broadcasting Corporation has not been free or neutral. This is why progressive, active and independent minds and views are or have not been aired on the national radio or national television. Now we want to tell you the revolutionary mind. Don't silence the government because of the views, progressive views, free thinking, active minds that came from this table, if you remember, and from other corners. We shouldn't be monopolistic. It was not us alone. Many people had to use progressive minds through social media, through platforms, but NBC was monopolized, if you remember. In the 7th Republic, we are going to use NBC, a national broadcaster, as a social media of the country to inform and to educate. And there will be no muzzling. There will be no monopoly. The 7th Republic is coming to give the state broadcaster to the people and citizens of Malawi. It will be given to you, Malawians, to use it. In the case of now, Muvi Chilungamo episodes of Minds to Change were supposed to be broadcasted on NBC. In the 7th Republic, whoever is going to take over Minds to Change project, they will be given a platform every day on national radio, national television. Activists such as Bonnie Kalinga, Ledson Munro, and other organizations will be given a platform on the television of the country, radio of the nation, to air their views to the country. Why? An educated nation, an informed nation is the one that progresses. Let me repeat. An educated, an informed, and a nation with free views is the only nation that moves forward, that develops. Point number 15. The fact that Malawi needs evolutionary government, I want to inform you that our first 18 months will be the period to destroy the system of 61 years. Let me be clear. You vote for us or you don't vote for us. But if we need to bring a true revolution in this country, and the revolution that will be known, seen by the globe, we need to destroy the system of 61 years. The period of destruction will involve convenient removal of the rubble in true sense, not in rhetoric. Will involve clearing the blood system, identifying the weevils and bacteria of state and government, and destroy them. So our first phase will be the period of destruction. We are destroying everything that has destroyed the system, that has made the addiction of bad, that must be destroyed. This is a period when Malawians will know who are patriots, who are friends of Malawi, who are sellouts, and who are hypocrites. Because our destruction agenda won't spare any face or title. So by destroying, we will see the reds getting out, running away. Then you will know that these are friends of Malawi, these are hypocrites, these are sellouts, these are friends. This is the period, we are going to destroy all the machinery and machinations and network of corruption. That is our first phase. We are going to destroy all machinery and machination and network of corruption.
We will eradicate the corruption of officialdom. We will eliminate depraved customs. We will exterminate slave labor and the discrimination of tribes and regions. That's the period of destruction. We will wipe out the scourge of smuggling, superstitious beliefs, and geomancy. We are going to abolish the obstructive beliefs, tariffs, VAT, and trade tax. We are going to destroy that, and so forth. Point number 16. After the period of destruction, the second period will be transitional period. We have destroyed the corruption, we have destroyed all the machinery, we have destroyed the structures of destruction that have destroyed this country for 61 years. Now after that we'll go into transitional period, where we will formulate temporary or provisional laws which will decide on what to do with the rubble, what we are going to do with the rubble that we create, that we destroyed, what we are going to do with the debris that has heaped up in the country, and all the cases of corruption. Provisional laws will have to look at that. This is the same period where local self-governments will need to be founded so that citizens will have the liberty to exercise their political rights. This is the time we will demarcate our districts and provincial boundaries based on the system our people will choose to follow. We are not going to dictate on the people. It will be you Malawians to decide how we demarcate our districts and our provinces so that federal government will be equal to each and every one. We are keen that based on the structural adjustments of the system of government, citizens will choose to go federal because they will understand, they will appreciate, and they will know the importance and advantages. Point number 17. On the transitional period, on the third year, now we have done in distraction period, we are done. Transitional period, we are done. We have demarcated. Now we have provinces agreed by you Malawians under referendum. Then we are going on the third year. It's when the revolutionary measures will be settled in a country. And we'll make sure there is political and economic stability in every one of our people. Meaning, while we are doing all this, we'll be rebuilding this country through those 6 R's. Reconstruction, rebuilding, recovery, revival, restoration, restitution, and reconstruction. So these 6 R's may have made by 3 years economic stability and political stability in our land. We are sure that citizens will be able to run their own affairs in economy and that they will be able to choose or elect their own representatives. We will then task the 4 arms of government to adopt 2 commissions that will be named Examination Commission and Control Commission to assist all provincial and central government and to make sure or see to it that powers are not duplicated, sidelined by any of the system, central and provincial systems. So there will be Examination Commission, there will be Control Commission. Examination Commission is going to be used to help in the appointment or choice of chiefs that are going to form part of parliament in the Senate in Zomba or the parliament building. Some people don't understand the way the Senate, they say cement. It's not cement or cement, it's Senate. A house where our paramount, our traditional, our group here, village headmen will be. But the examination to choose who is going to be at the Senate will be the Examination Commission. And there will be a Control Commission. Control Commission is going to be amalgamated with the National Planning Commission. Because
National Planning Commission that we have today is a political tool. They listen from politicians. In the Seventh Republic, we are not going to submit or approve to a commission of national planning that agrees to 40 years plan, a small land mass of 70,000 square kilometers land. We want a national planning commission that will argue with us that according to the size of Malawi, there's no need for us to have a 40-year plan, development plan. We need to have 15 years of development. If we are late, 20 years. Therefore, National Planning Commission is going to be incorporated in the Control Commission as part of an assisting arm of the 4 arms of government, which is the executive, comprising the president and cabinet, the bicameral system of parliament, which will be members of parliament and members of the Senate, elected members of parliament, parliamentarians, and chosen ones, our chiefs. Point number 18 and the last one. After this process, 3 stages, we will now come into the period of reconstruction. We have done everything. Everything is set. Now it's time to rebuild our country. This is the period that will see rebuilding the hope and futuristic Malawi. This is the period that we have going to revive the good and best image that Malawi was known of. And this is the period of reformation of the country that will shed its own skin, shed its own image, shed the bad picture for it to look new, reborn, and generational. I want you to move with me, walk with me. This is the country that is coming in 2024 or 2025. We want to do reform. A reform that will see us shedding our old skin, just as a snake removes the skin to start afresh. That's what we call reformation. We want to see our country shedding its skin, becoming new and reborn, so that it's a generational country. So that whatever we do now, it's generational. It's not only for us or for one political party, but it will go from generation to generation. The foundation will live forever. Recovery. This is the time Malawi will have to reclaim everything and anything that belongs to the people of Malawi. So if you stole land of Malawi, if you stole taxes of Malawians, if you sold the land of Malawi, it will be recovered. It's coming back in the hands of Malawians. Restoration. It will be the time of law and order and the dignity of the people of Malawi. In Limbe, in Blantyre, CBD, in Zomba, in Lilongwe, in Mzuzu, Malawians must own homes and houses inside the city because it's time for restoration. Our country, we cannot be at Comwe when the Indians are in the city and then we say we are a free country. We are not. In the cities, Malawians will have to own houses. They live there because it's our country. 61 years, Malawians have been pushed into the outskirts and let Indians and Europeans live inside the cities because we are regarded as the human. I mean, we are human. We are known as hyenas, monkeys. We are human beings and the owners of the land. We must take our land back. After restoration will come restitution, making sure that all Malawians are given the dignity they deserve back. If you want to be in the village, do business, you do that because you want. But if you want to be in the city of Blantyre, do your business, you must be allowed because it's time for restitution. The identity of Malawians must be retained.
The true identity of a Malawian must be restored back, and that's the 7th Republic. Fellow Malawians, when we say Malawi need and is desperately in need of revolutionary leaders to form a revolutionary government, this is the gist of the 7th Republic. This is the reason, this is the list, and this is the gist. We are geared for extraordinary reconstruction. We are ready for extraordinary reconstruction. This is what I brought to you. But as a political party, incoming, we can't just go without commenting on the current affairs that are taking place now. As a political movement, as a political party, we want to register our disappointment over what this current government of the day, Tonse Alliance, is doing. Last year, Tonse Alliance government went to throw 30 billion kwacha in the butcher, telling the country and all citizens that they are buying fertilizer from a butcher. Today, the same government of Tonse Alliance, led by President Lazarus Chakwera, has gone to buy fertilizer in a chemist, in a hospital. I want us to sit back 2 minutes. Sit back 2 minutes and think. Is Tonse government taking us for a ride? Does Tonse Alliance government think we are human beings or think we are animals or insects? Let me ask you, Department of Justice, can you please speed up our registration? Can you please speed up our registration so that we can show this country that there is oppositional party? Because at the moment, there is no opposition party in this country. Tonse Alliance government has swallowed all political parties. And DVP also is not an opposition party. It is a party in mourning. We don't have an opposition party in this country. It's only Muvi Revolutionary Party. Therefore, we urge, because we have done everything, can you please register us so that there should be an opposition party in this country? Because at the moment, we don't have opposition party. There is no way 20 million will be blackmailed, hijacked with our taxes to take 30 billion and throw in the butchery, and now we are taking 128 billion or 100, how much is it? 133 billion and throwing it in a hospital. And you tell 20 million citizens that you are buying fertilizer. You take us for a ride or you think we are stupid? We are not stupid people. Malawians are not stupid people, and you are the one that is stupid because you think we don't see. And let me tell you, we are not going to accept elections to be held in 2025 with this mess that we are doing. We are not. Our taxes have been taken for a ride, and you take our taxes as masuku. I don't know what is masuku in English. Our tax is given to you for you to procure for us fertilizer so that we can produce. Our taxes is taken by you so that you can build schools and roads and develop this country, not to put in your pocket in Romania. You should pray that we are not registered as a political party. Otherwise, we are going to hold vigil at Parliament House outside. And if there is any by-election, we are going to win and we'll get into Parliament and hold you accountable. Hold you to task. We are not playing. This is our country. This country is not for Chewa tribe. This country is for Malawians. That's why in the 7th Republic, we are going to change the national language of this country from Chichewa to Chimalawi or Chimalavi, because you are playing with the citizens of this country. And we will not condone that nonsense. You are with me, Bantu Sanders Jum. Have a great day. We want this contract cancelled, and Sam Kawale must be fired as Minister of Agriculture. In addition, Sam Kawale, who is that? Robert Norway must be arrested. And that's our demand as a country. That's our demand as a political party. That's our demand as citizens. We cannot allow you to fool us.
And still in our eyes while we watch, our vote was not a case. Our vote to put you in power was not a case. We were looking at leaders because we thought you were patriots. We never knew that you were blackmailers. We never knew that you were hijackers. We never knew that you were thugs. But now you have shown it all. Mind you, if elections are coming tomorrow, you are all going and you will be arrested. I repeat, you will go to jail. You are with me, Bantu Sanders Juma. May God bless this country. My name is Bantu Sanders Juma. But I want you to be adding at the end, the utopia. Because our education is not Western education. Our education is African education from Abyssinia, from the battleground of Adwa. Therefore, we will not relent and we are not taking Africa for sale. Africa is not for sale. Africa is for Africans. Thank you very much. May God bless this beautiful country and may God bless all of you. Thank you very much.